So hello, Dan Pánek. Hey. Hello. So just before the interview, would you please remind our viewers what your role was during the film and what the general premise is of the film? Oh, thank you for that question. The main reason and main theme of the movie is to remind you and other kids that no dream is too big and you can achieve whatever you want if you really want it. Mám tým, můžeme si proti sebe zahrát. Jak se jmenujete? Šavle. Vypadáte spíš jako HC kapesní kudličky. Jsou trochu větší, ale my budeme rychlejší. Herzlich willkommen zum 21. Michel-Kinder- und Jugendfilmfest. Ich bin Pierre. Ich bin Friedrich. Und ich bin Marcel. Also wir haben doch alle eigentlich einen Traum, oder nicht? Also wie sieht's bei dir aus, Pierre? Ja, das stimmt. Ich wollte schon immer und ich will es immer noch Pilot werden. Und wie sieht's bei dir aus? Also ich wollte eigentlich immer Meeresforscherin werden. Ja, also ich habe so viele Träume, da kann ich mich gar nicht richtig entscheiden. Das wechselt immer so ein bisschen. Aber beim 10-jährigen Dom wird sich der Traum höchstwahrscheinlich erstmal nicht mehr so schnell verändern. Denn seitdem die Tschechen Gold gewonnen haben, ist er voll dabei. Doch leider zweifeln seine Eltern so ein bisschen an ihm. Aber sein Opa unterstützt ihn ganz dolle und mit der Hilfe des Vaters seines besten Freundes wird er immer besser. Chtěl bych začít hrát hokej. Prosím. Domi, my si nemůžeme dovolit dávat peníze do něčeho, s čím zase sekneš, když tě někdo naštve. Umíš vůbec bruslit? Brankáři přece moc nebruslí. A to jsi slyšel kde? Nemohl bych hrát někdy s váma? Až budeš mít svůj tým. Prcko. So during the film, the kids are fascinated by the 1989 Olympic Games and especially the ice hockey games, which were won by the Czech Republic. And so you were 10 years old at that age, correct? Yeah. So I wanted to ask you, were you also one of these kids that was fascinated by these ice hockey games? Oh yeah, it's from 80% I think autobiographical thing, autobiographical movie, and there is no hiding in that the main character is me in my 10 years. It was kind of a remembrance for me, and I think that it's important to remembering those kind of emotions and things to this audience and to these kids, today's kids, I mean. Naši se znovu chytají na lavičce, tak aby byli všichni propojeni. Brandon Shanahan musí dát. Nesmí dát, nesmí dát, nesmí dát. Pokud ne, jsme tam. Yeah! Dominik chytil, jsme ve finále! Were there any other aspects than the ice hockey games that were heavily inspired by you? Were you also, did you also grow up in the rural area, or? Oh, I grew up with Dominik Hašek as a goaltender on a poster behind my bed. So it's for me it's a very personal thing, and yeah, that was the reason. Okay, so you wrote the script and were also the director of the movie. So I wanted to ask you, and producer as well. Sorry, which one of these things would you say is the hardest to do? Wow, tricky question. I think the writing a script is maybe the most important and the hardest thing, because if you don't have a functional script, you can't have a good movie. So I think the writing of script was the toughest thing to do. All right, thank you very much. Tak kdy začneme? Abychom mohli začít trénovat, musíme mít všichni svoji hokejku. To je tvoje doma? Jo. Sledujte! Rajko! Jagr! Čínský! Und jetzt haben wir einmal wie versprochen das Gespräch mit dem Regisseur Dan Pánek. Einmal ganz, ganz großen Applaus. Und damit wir ihn auch verstehen, wird das Ganze Nomase für uns übersetzen. So, und dann haben wir einmal die erste Frage, und zwar
Wie bist du auf die Geschichte gekommen? Denn das beruht auf eine wahre Begebenheit. How did you come to the story, since it was inspired by a true story? Thank you for the question and hello everyone. I'm so glad you're here. A wonderful audience. Thank you very much and thank you festival for invitation. And so story. It's my personal story. That kid, that goaltender, that Dom, is actually me, and 80% of that story really happened, and those are my friends, and it's really a very personal thing for me and movie. And I come up with story just during the COVID, during the first lockdown in the Czech Republic. I was like very depressed, and I thought that someday, after all that things will flow away, maybe there will be place or situation for that kind of movie, and that really happened. So that's it. Also die Story bezieht sich auf mich selber, denn die Story ist eigentlich über mein eigenes Leben. Während Corona-Zeit war ich sehr depressiv und deswegen habe ich den Film geschrieben und ja, so ist dann der Film auch noch rausgekommen. Wow. My jsme ani nevystřelili. Chcete vidět, co máte zlepšit? Ty budeš jako náš trenér, tati? Tak když ostatní budou chtít. No jasně, že budou chtít. Takže vážení, já jsem nějaký Karel Dvořák a budu váš trenér. Těm nepomůže ani grecky. Mimochodem máš to obráceně, ty betony. Ist der Film so geworden, wie Sie ihn haben wollten? Did the film come out like you wanted it to? You know, that's a tricky question. I think yes. I think the most of the things and themes that I wanted to say by this film are said, and I'm happy with it. Er hat gesagt, er ist rausgekommen, wie ich ihn wollte. Die wurden in Tschechien gefilmt, in Oder, in Prag und nochmal in anderen Plätzen in Tschechien. Genau. Und auch noch in... And the third thing is that my grandpa, who is my hero, personal hero, died 10 years ago, and I can't tell him how important he was for me, and this film is like thank you, Grandpa. Also mein Opa ist mein Held und er ist vor 10 Jahren gestorben und ich konnte ihm nie sagen, wie dankbar ich an ihn bin, also habe ich den Film gemacht. Nejdůležitější pravidlo zní, nikdo není víc než ty. Nahrávka! Dána! Jo, to je ono! Mysli přitom, mysli! Zas ty jesle, co děláš? Faul! Aby vám nepraskla cévka, dědo. Abys od dědy nedostal do držky, vole. Koukejte vyhrát. Bude to fuška. Musíš být silnej. Tady. Pro štěstí.